Okay, so today we'll be going to learn nested loops. Okay, so now as I've already given the example in the pre-class video, it's something like you know that like it is something like loop inside another loop. Okay, so that is the main thing, loop inside another loop. Now, if I talk about like why we were using loop is something like suppose if I've used a loop and now there is some task or code which I want to execute that many times. Suppose this loop is running for 3 times. Then in that case, what will happen? This task will also get executed 3 times. ना व्हाट इफ अगर मुझे लूप को 3 बार लूप मतलब ये तो वही वाली बात है कि लूप 3 बार चला के उस टास्क को 3 बार चलाएगा बट व्हाट इफ अगर मेरा लूप ही एक टास्क है तो व्हाट आई विल डू इफ सपोज दिस लूप इज आल्सो माय टास्क सपोज देयर इज वन लूप which is actually printing hello 3 times which is printing hello 3 times. Now I want to run this loop 3 times. अब मुझे इस लूप को 3 बार चलाना है. Then how will I do it? So basically what I want is what I want is, as I mentioned, I want to run this loop. So first hello, hello, and hello, 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 hello. So now you can see that like there are 3 loops जिसको हमने 3 बार चलाया. Okay. So basically, previously you have learned like using loop, we are actually running a task multiple times. But in this one, we are actually, our task here is a loop. And that loop we are running 3 times. Then how we can do it? So remember one thing. So you know that like if you want to print something, okay. So what you generally do, you used to write system.out.println hello. Now here, this is my task. ये मेरा task है which I want to repeat it this many number of times. So I can also replace this system.out.println with a for loop. इसको मैं for loop से replace कर सकता हूँ. इसको मैं for loop से replace कर सकता हूँ. Now if I replace this with a for loop, then in that case what will happen? Same way, like using this for loop, this statement was getting executed 3 times. Similarly, using this for loop, ये वाला जो inner for loop है, that will also get executed 3 times. Okay. Now, as I was giving the example of Golgappas. Okay. Suppose you went into a Golgappa shop and you told them, okay, I want 1 plate Golgappa. 1 plate Golgappa was having like you will get 6 Golgappas in that. Now, if you get 6 Golgappas, then in that case, what will happen? The seller will give you 6 Golgappas. The first, he will start the iteration. उसने iteration शुरू कर दी 3, 4, 5, 6. Like then that many number of iteration will happen, and you will get the Golgappas. Okay, first, second, third. So you can see that there is a loop of 6 Golgappas are running. एक loop run हो रहा है basically of 6 Golgappa. But now, what now? Let's suppose there are like you came with your friends. So आपका जो friend का नाम है that is Chintu, Mintu and Pintu. Okay. So suppose your friend also came to eat the Golgappas. Now each like after completing you the Golgappa person will come to Chintu and now he will also serve 6 Golgappas to him. He will also serve 6 Golgappas to Mintu. And how he will serve these 6 Golgappas? It is actually in a loop fashion. पहले देगा फिर सेकंड गोलगप्पा देगा फिर थर्ड देगा फिर फोर्थ देगा फिर फिफ्थ देगा फिर सिक्स. दिस इज वन लूप कंप्लीट. नाउ कमिंग टू द सेकंड पर्सन गिविंग फर्स्ट गोलगप्पा सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेकंड लूप इज आल्सो कंटिन्यू. So now you can see that like when there are many people, so this is actually loop inside loop. लूप इनसाइड लूप कैसे? क्योंकि मैंने पूछा भाई कितने लोगों के लिए तुम लूप चलाओगे, उसने बोला मैं मेरे पास 4 लोग हैं, 4 लोगों के लिए मैं लूप चलाऊंगा 6 का. 4 के लिए मैं लूप चलाऊंगा 6 का. Okay, so this is something known as when I'm saying for loop and this is another for loop.
So this is an outer for loop. ये inner for loop है. This is known as inner for loop. And this is known as outer for loop. Outer for loop. जो outer for loop है, it actually controls. ये control करता है अंदर को कि अंदर वाला कितनी बार चलेगा. ओके, अंदर वाला कितनी बार चलेगा. So basically this is one is a controller one, and this is actually the one who is actually doing the task. So suppose the sixth person has actually come to eat the golgappas. In that case, like, and this is actually defining, ये define कर रहा है कि कितने लोग आएंगे गोलगप्पा खाने के लिए. Suppose 6 लोग आए, suppose 3 लोग आए, and it is defining कि in each plate how many golgappas he will get. So we'll say that 6 golgappas. Okay, so that is the main thing. So I'll just show you how we can basically write that thing. So if I come to this, I'll create this REPL, nested loops live session. Now here I'm saying person. Here I'm saying how many person will come for int person. Okay, and suppose there is only one person, so I'm saying person. Suppose अभी मैं person हटा देता हूँ, पहले मैं गोलगप्पा का लूप चलाता हूँ. For गोलगप्पास equal to 1, less than equals to 5. Suppose 6 golgappa you will get, and golgappas plus plus. Okay, now you can see that like this is the loop which I have written here. Now if I just do the printing system.out.println, now in that case golgappas so this is the code which I have written here. Now you can see this, like this is the golgappa which I, so what this loop will do, so this will print 6 golgappas. Okay, so I would say java main.java. So if I run this thing, so you can see that like golgappas 1, golgappas 2, golgappas 3, golgappas 4, golgappas 5, golgappas 6. Now if I want to execute this again for another one, so what I'll do, I'll again write it. So in this case, I'll also print up, यहाँ पे मैं system.out.println भी लगा लेता हूँ. /n. Now, if I execute it again, now let's see what will happen. Because I'm saying there are two persons. First, this loop will get executed, then this loop will execute. Now you can see that there are two persons. Now, if I'm saying that there is also third person who want to eat this golgappa. Now, in that case, what I'll do is I'll run this. Now you can see that like there are three loops are running. But ऐसे तो 100 लोग आएंगे तो 100 लोगों के लिए मैं लूप चलाऊंगा ऐसे. This is not a good way to like run the loop. Okay, because it might possible that ना like suppose there are 100 people, मैं पूरा परिवार ही लेके आ गया, ठीक है, मम्मी के साइड से भी और फादर के साइड से भी, और then you know that like then there will be a एक बहुत बड़ी फैमिली हो गई, and suppose there are 100 people, and if we like अगर गोलगप्पे खिलाने हैं तो बेसिकली इतने लूप शुरू होंगे, तो यू कैन सी दैट व्हाट विल हैपन. सो व्हाट विल डू इज हम एक अलग से एक लूप बना लेते हैं पहले. फॉर we are saying that ki how many persons are there, so we are saying that there are person 1 and there are total, you can say that like there are 100 people are there. Okay, and what we are doing, I'm saying ki, okay, we need to run this loop for these 100%. Now what I'll do is I know that like this 100% loop will run 100 times.
So inside that, I will put this golgappa loop and I'll stop it here. Okay. मैं यहाँ पे system dot out dot println ये भी लगा लेता हूँ, so that like whenever the loop will start, it will always start with the next line. Now if I run it, so let's see what will happen. So it is saying person less than equals to 100. Okay, I haven't declared it, so I will write int. Now you can see that the Golgappa loop actually running 100 times. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth. So if you count it, then now I can control this Golgappa rule from outside. So this is the outside loop and this is the inner loop. So this is what actually loop looks like. Okay. Now I'm coming to the dry run part. Let's see the dry run part. Okay. From there, you will understand it. Now suppose if I'm saying, uh, if I'm running a loop for I equals to 0, I less than 3, I plus plus. Okay. Now inside this, I will write, I'm writing a J loop. J is also starting from 0 and J is less than 2, J plus plus. And here I'm printing SOP, or I'm saying goodbye. Now this is closing. So now you can see that like this is the thing, this is the nested loop. And now here you can see that like this is the inner code. This is the inner loop which I have written here. ये हमारा inner loop है. Okay. This is the inner loop. अब I already told you, like if suppose you are executing some condition, like suppose if I'm saying for I is equal to 0, I less than 3, I plus plus, and for j equal to 0, j less than 2, j plus plus. And here I can write any code, or this is the thing. Now you know key, this is my inner for loop. Now let's see how the execution will happen. So execution will happen, start from this place, then it will come to the second one. And now you know that this is the complete task for this one. So for this, this is the third point. And this is the fourth for this one. And you can see that the loop will run in this space. But remember, the loop will come to third part. So at this point, ये machine चालू हो जाएगी. And now at that point, this code will get executed first. Then this, then it will come to code. Then it will come to D. Now you can see that A, B, C, D, 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 like in this fashion, it will run. And it totally depends upon like when this loop will end. So then it will go to the fourth part. Okay. So we cannot say कि it is directly going from 3. ऐसा भी ना बोले कि वो 3 से जा रहा है. वो basically जब ये condition fail होगी यहाँ वाली, then in that case it will go to the this position. Okay, getting it? So basically this is how this loop is running. So now let's see how we can run this one. Okay, first I want to ask you who can volunteer here to do the trial with me. Yes, Sonam, can you hear me? Yes, sir. Okay, ठीक है. तो what I'll do is मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि I'll one second. पहले मैं I'll create the columns. Second, and now what I'll do here is I equal to 0, I less than 3. So this is my first, my second, this is my third, and this is my fourth. This is my first, this is my fourth.
So now I equal to 0, I less than 3. Now I'll put code here. Now for this I plus plus. Okay. Now inside this code, you already know this thing. Inside this 3, even I need to write A. I will write A. This is B. This is C. And this is D. Okay. So it is going here, then here, and you can say that then it is going here, it is going here, then C, then D, and then it is going. Now let's see what I'll do. मैं यहाँ क्या करूँगा? I'll create 3 more. Z is equals to 0. Okay. तो यहाँ पे I'll write Z, J equal to 0. Z is less than 2 and Yeah. J plus plus. Okay. अच्छा मैं So यहाँ पे भूल गया एक चीज. Sorry. यहाँ पे कोड का लाइन भी आना चाहिए था. Okay. So now I can write J equal to 0, J less than 2, then code code and J plus plus. J plus plus. Now tell me how that loop will run. Just Yes, sir. let's First, start from the beginning. it will check 0 is less than 3. So condition is No. First I need to write I equal to 0. I Na? is equals to 0. Yes, sir. First I is Okay. equals to Then 0. Then check condition 0 is less than 3. So condition is true. Then it will going to inner loop. So check condition J is equals to 0. ठीक है. And check 0 is less than 2. So condition is true. Then it will print goodbye and it will increase by 1. So J is become 1. Then again it will check J is equals to 1. J, yeah. So the हाँ condition is मतलब true. after this after J Yeah. plus plus it will directly go to J That, less than 2. yes, sir. So it will print goodbye. Okay. Then J is increased by 1. So J is become 2. Then again it will check 2 is less than 2. So condition is false. Then it will going to outer loop. So I will Okay. become I is equals to 1. Okay. Then it will check 1 is less than 3. So Okay. condition is true. Then it will again Okay. it will going to inner loop. So Hmm. J is equals to 0. And so it will check 0 is less than 2. So condition is true. Then it will print goodbye. Then it will increase by 1. So it will again it will check 1 is less than 2. So condition is true. Then it will print goodbye. And again it will increase by 1. So it will check 2 is less than 2. So condition is false. So again it will going to outer loop. It will increase Okay. by 1. So I is become 2. Okay. And again it will going to inner loop. So then again it will print 0 is less than 2. So it will print goodbye. Okay. 1 second. J equal to 0 True. and then And 0 is condition less than is 2. less than 2. It's So true. condition is true. Then it Goodbye. will print goodbye. Then increase by 1. So it will check 1 is less than 2. So condition is true. And it will print goodbye. And it increase by 1. Then check condition is 2 is less than 2. So condition is false. Again it will going to outer loop. So it will increase by 1. So Okay. I is become 3. Okay. I'll become 3. 3. And it will Then check 3 is less than 3. So condition is false. Then will going to out of 3. ठीक है. It will come out of this loop. So now how many times my goodbye got printed? 1, 2, 2, 3, 4, 5, and 6. 6 times. Right. Okay. So guys, this is how, thanks Sonam. So guys, this is how this all turn actually works. And now you can see that 6 times goodbye has actually printed. I think you got the clarity, like how this thing actually happened. And now let's come to the next problem. So if I say
problem1.java. Okay, so in this problem1.java, I just copy this code. Now first of all I want to take you to this thing. देखो, इसमें मैं आपको एक प्रॉब्लम दिखाना चाहता हूँ पहले. If int I equal to 1, okay, I less than equals to 5, suppose I plus plus. Okay, now suppose if I print this value system dot out dot print ln, and now if I do I, now let's see if I print this code, like if I do, like if I run this code, then what will happen. Problem 1 and problem 1. So you can see that like my code, it is running 1 2 3 4 4 5. Now what if I want to, if I want the output in this fashion, what I will do? So uske liye I have another way to, if I want to print it in this way, like 1 2 3 4 5. So what I'll do is I'm creating a string. Okay, I'll create a string. Now after creating a string, so basically, and I'm giving this string name as str. And right now this string is containing blank. It is actually right now blank. Okay. Now what I'll do is I will write str equals to str plus I. And after this loop, I'll suppose if I'm printing this thing. So if I print this str, let's see what will happen. So if I execute it, let's see what will happen. Now you can see that I'm getting my output 1 2 3 4 5. Now how it actually happened? ये हुआ कैसे? Basically, what happened? You know that like when I was 1, so in that case, it is saying str equal to str plus I. Str plus str plus I. Now this str is right now blank. And with that, I am adding plus I. What is the I value? I value is 1. So now you can see that 1 is my final output. Now I equal to 2. Now you can see that str equal to str plus I. What was my previous str value? That is 1. So this is actually in string format. This is not number. Okay, because when we are doing plus, so this is actually doing the concatenation. Concatenation मतलब it is actually merging those things. मतलब वो एक दोनों को बस joining. It is just doing the job of joining. So 1 with I value is 2. Even I is integer. So what will do? It will make it, वो उसको string बना देगा और उसको जोड़ देगा. And when your I will become 3, then again this str equal to str plus I. What was the previous value of str? That is 1 2 1 2. And what was the new value of this? So this is 3. Now it will become 1 2 3 in the string format. Now when your I will become 4, str equal to str plus I. Okay, and now it will do 1 2 3 plus 4. So it will give me 1 2 3 4. Now when I'll do I equal to 5, now str equal to str plus I. 1 2 3 4 plus I, that is 5. Now your file string will be 1 2 3 4 5. Okay, so this is how you can see that like my final string is becoming like in this way. Now guys, like this is how my it is actually printing in this manner. Now let's suppose if I instead of doing this, what I'll do is, अगर मैं एक नोट लिखता हूँ for int j equals to, and this int j is, one second, this int j is j equal to 1 and j is less than equals to 5 and j plus plus. Okay, and now suppose if I'm printing, so this is my str. Okay, now what this str will do is, now here I'll write something. अभी मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे I'll print something, system dot out dot print ln, and यहाँ पे suppose if I'm printing hello.
Now let's see what will happen. It is saying compilation error, str. I'm removing this str. Now you can see that hello is actually getting printed lot many times. How? Because this is printing 5 times. So 5 into 5, that is 25 times. So 1, 2, 3, 4, 5 in first loop. And when you want to see कि okay इसके बाद क्या हुआ, तो मैं इसके बाद what I'll do is I'll instead of this I'll print a slash n slash. Now if I print in this way, let's see what will happen. Now you can see that hello, 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 because five hello is getting printed 5 times. Now, instead of this, suppose if I want to print the value of j. So let's see what will happen. Now you can see that because j value is going from 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, and 1, 2, 3, 4, 5 in this manner. Okay. Now, what if I do this thing कि अगर मैं basically if I take a string here string and this is like a empty string. Now, if I just keep on adding this string str equals to str plus j. So you know that like what it will do the concatenation thing. It will merge all those things 1 2 3 4 5 जो मैंने इससे पहले वाले कोड में आपको I showed you like just before that I showed you na like str equal to str plus I if you write, so it will just like collect all those things 1 2 3 4 5. So let's see what will happen. Now okay, I haven't printed anything, तो मुझे इसको print करना चाहिए. तो जब ये मेरा लूप खत्म हो जाएगा, when this loop will end, and at this point I am actually printing this str. Okay, या फिर जब मेरा ये वाला लूप खत्म हो जाएगा, when this loop will end, and after that instead of this slash n I'll put str. So let's see what will happen. So when my this loop is getting end like this inner loop, तब मैं अपना system.out.println print कर रहा हूँ. Now let's see what will happen. So you can see that 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5. Okay. And now why this output is coming? Remember one thing. यहाँ पे हो क्या रहा है? What is happening here is since my str is actually blank at this point, ठीक है? अब now at this point you can see that my str is blank. Now when this I for I equal to 1, when this loop will run, so str will contain first 1 2 3 4 5. Okay. And after that, when this loop will end, now it will print this thing system.out.println 1 2 3 4 5 get printed. Now, when this will get printed, now my I will value will become 2. And now this j loop will run again. But you already know this thing कि my previous value of str is actually containing 1 2 3 4 5. तो वो जो भी ऐड करेगा, whatever new value will get added, वो इसके आगे ही ऐड होगी. And when this loop will go for I equal to 3, then when this str equal to str plus j will happen. So already str is actually containing this value और उसके आगे basically you can see that new value will get added. Getting it? This is why you are getting 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 like in this manner, because यहाँ पे 2 सेट है क्योंकि उसमें जो पीछे कलेक्ट किया था ना वो भी है. बट वट इफ यू वांट, अगर क्या आप ऐसा चाहते हो, अगर आप ऐसा चाहते हो कि बेसिकली मैं ऐसे नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट दैट आउटपुट शुड कम इन दिस फैशन. आई वांट कि एवरी टाइम व्हेन दिस लूप, जब ये वाली मशीन चले, जब भी ये मशीन चले, उस मशीन से पहले मेरा एसटीआर खाली होना चाहिए. तो जब आप अगर आप इसको यहाँ पे डिक्लेयर करोगे तो वो क्या करेगा, वेन एवर दिस मशीन विल रन, उससे पहले ये इंश्योर करेगा कि दिस शुड बी एम्प्टी. ओके, सो आई जस्ट शो यू द डिफरेंस. Now at this point, what I have done is I put my str from outside to inside. Now you can see that every time when this loop will run, it will ensure that
my str will be empty. Now you can see that 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो ये बेसिकली जितनी बार भी ये चलेगा, इसने पीछे के पाप को लेके नहीं चल रहा है। एवरी टाइम वेन एवर द न्यू लाइफ इज एक्चुअली गेटिंग स्टार्टेड, every time it is making sure that ki str is empty. Okay, getting it? Understood? Ashish, can you hear me? Yes, sir. Okay, अभी just मेरे को बताओ where you got stuck so that I can help you on this. So this 1 2 3 4 5 प्रिंट हुआ, फिर वापस से वो 1 2 3 4 5 जो सीरियल नंबर पे प्रिंट हो रहा है। ये वाला? हाँ, वही वाला। ओके, अभी देखो मैं इसको बाहर करता हूँ, ठीक है? आई एम एक्चुअली पुटिंग इट इनसाइड, Yes. ठीक है? एंड आई एम चेंजिंग द वर्ल्ड ऑफ str टू कर्मा। ओके, ये इसके सारे कर्म हैं जो आई विल बी गोइंग टू प्रिंट। अब नाउ टेल मी वन थिंग, when this I loop will start, and now in this loop what will happen is j value is 1। 1. Yes. okay, अभी आप म्यूट मत करना। so j value is 1 and j is less than equal to 5, so what it will do, it will keep on adding in karma, like karma equal to karma plus j, so it will come first contain 1, when this loop will again run then it will add 2, Yes. when it will again run it will add 3 4 5 finally। okay, fine। now after this loop what will happen, this thing will get, it will print it। Yes. Comma. now after getting printed it will come to I will become 2। Yes. अब नाउ व्हेन दिस लूप इज स्टार्टिंग, तो अब आप देखो हमने ये कर्म, जो इसका कर्मा था वो हमने खाली तो नहीं किया। हाँ। हमने हमने बोला कि जो अभी है पिछले का जो किया हुआ है वो वही है अभी, तो जो पीछे के जो उसके सारे कर्म है वो अभी यहीं पे ही है 1 2 3 4 5। नाउ व्हेन इट विल स्टार्ट एडिंग दैट वैल्यू, तो व्हाट विल हैपन व्हेन जे वैल्यू इज 1, तो वो ऐसे होगा कर्मा इक्वल्स टू कर्मा प्लस जे, एंड सपोज द जे वैल्यू इज 1 राइट नाउ। तो अभी कर्मा की जो पीछे से वैल्यू चलती आ रही है वो क्या है, 1 2 3 4 5 प्लस 1। तो अभी क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5 1। And now when the j loop will do, so 2 will get added, then 3 4 4 5 will all will get added. So you can see that like now in this next one the output which you are getting is 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। Yes. And when I loop will go to 3, then you know that कि अभी हमने पूरा कर्मा, अभी पूरा का पूरा बोझ अभी चलता ही आ रहा है उसका बैगेज। Hmm. Okay, and Yes. now we haven't emptied it, so that's why जो हमने स्टार्टिंग से बोझ लेके चला था वो आखिरी तक वो बोझ बढ़ता ही रहा। कितनी बार, 5 बार बढ़ेगा, क्योंकि आई लूप इज 5, सो दैट्स व्हाई दिस इज एक्चुअली लर्निंग 1 2 3 4 and 5। getting it? Yes. like understood Yes, sir. or any doubt? No. तो इसमें देखो बेसिकली इसमें एक पॉइंट और है। नाउ सपोज इफ आई वांट दैट कि ओके इसका कर्म ना हम ये चाहते हैं कि ओके इतना बोझ लेके ना चले, तो व्हाट वी विल डू, whenever his life will start, so this is suppose j loop is something like his life, and suppose when his life is starting, so what we are doing is we are actually emptying his karma। okay, and if I run his life, so every time whenever this his life will start, जब भी उसकी लाइफ स्टार्ट होगी, ठीक है, जन्म टोटल जन्म है कितने, 5 5 जन्म होंगे। तो इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन से दैट लाइक दीज आर द जन्म। 5 जन्म होंगे, 5 जन्म में लाइफ जीने के लिए मिलेगी, हर जन्म में उसका कर्मा खाली होगा, फिर उसको लाइफ जीने के लिए भेज जाएगा, तो उसका हर बार 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। गॉट इट? Yeah. Yes, sir. So this is what it is actually happening here. Now I just want to show basically how this thing is actually happening. One second. So basically I'm just doing one dry run, and from that you will understood it. अच्छा, जस्ट आप कॉल पे ही रहना, ओके? चलो।
मतलब प्लीज डोंट म्यूट योरसेल्फ, क्योंकि यहाँ पे आई बी गोइंग टू ट्राई रन वन कोड फॉर आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 1, and imagine that I is less than equal to 2, I plus plus, and here I'm writing I'm writing a, and here I'm creating a bag. So this is a string bag, string str लिख लेता हूँ. I'm creating a variable str, and str is actually this thing. And now what I'll do is for j equals to 1, j is less than equals to 2, and j plus plus. Okay. Now here inside this, what I'll do is str equal to str plus j. And this is I'm stopping my code. So basically here I'm declaring the variable and here I'm adding it. So this is something like a karma thing. Now if I execute this code, let's see what will happen. So if I just write it, so you know that first what will happen is, right, I equal to 1, I less than equal to 2. And then what will happen? The code part will come, and then I plus plus. So what I'll do is, so this thing is happening. Now after this, I'll again write j equal to 1. Then here is code, and then we have j plus plus. Okay. So now if I start the loop, so my loop will start with which value? 0. I equal to, sorry, आपकी आवाज नहीं आ रही. 0. No, 0 से नहीं ना, I कहाँ से लिखे है? I equals to 1. I 1. 1 is less than equal to 2, that is true. And then j loop will start. So when j loop will start, so j is equals to 1, 1 is less than equals to 2, that is true. And code is str equal to str plus j. Str is actually blank and j is 1. So basically here 1 is come. Now j will become 2. Okay. Now here I'll write 2 is less than equal to 2, that is true. Yes. Now what will be the value of str? STR will be when STR plus 2. Plus j. तो str की वैल्यू कितनी थी? 1. So 1 plus 2. So that will be 1, 2. And here my j value will become 3. And 2 is less than 3. That is false. And now after this, what will happen? It will come out to this one. I equal to 2. Now after that, what will happen? 2 is I equal to 2. हाँ, यहाँ पे ना मेरे को प्रिंट स्टेटमेंट भी डालना, तो सॉरी मैंने प्रिंट स्टेटमेंट नहीं डाला. तो यहाँ पे मैं प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता हूँ आफ्टर दिस लूप, that str. So now when this loop will over, तो इसके बाद वो डायरेक्ट यहाँ पे नहीं जाएगा I equal to 2. इससे पहले बेसिकली it will do the printing. तो प्रिंट में what it will get print? It will print str. What is the value of str? So in my print screen, what value will get printed? 1, 2. Now after that it will go to I equal to 2. Now this is 2 is less than equals to 2, that is true. Then j is equal to 1. 1 is less than equal to 2, that is true. str equals to 1, मतलब str equals to str plus j. What was the previous value of str? So you know that कि जब भी वो loop शुरू होगा तो वहां पे हमेशा हमारा str खाली हो जाएगा. Yes. है ना? So basically here I'll empty it and here I'll write 1. So here it is give me 1. So j equal to 2. 2 is less than equals to 2, true. str equals to, उसमें पुराने वाले में पुराना वाला ऐड हो जाएगा 1, 2. Now my j is equal to 3. So 2 is less than equals to 3, that is false. Now after that what will happen? Before going to this place, it will print this statement. क्योंकि यहाँ जाने के बाद वो basically इस पे जाएगा. Yes. तो because this is actually coming under code ना, so my output will be 1, 2 again.
Now my I will become 3. So 3 is less than equal to 2. That is false. false. Now it will come out. So now my output will be on my screen, which will come is this. Got it? Yes, sir. Okay. ठीक है. Thank you, Ashish. Okay. Okay. So guys, this is the thing. Yes, Subhashri, you were asking something? No, sir. Okay, I think you raised your hand previously, so that's right. ठीक है. Yes, Vishal. Sir, why is J is always 1 in the third column? In the third column, मतलब यहाँ पे Yes, sir, yes, sir. देखो ना, जब ये लूप शुरू होगा, ओके, एंड दिस इज एक्चुअली कोड फॉर दिस पार्ट, ये वाला जो पूरा पार्ट है, तो ये इस Yes, तरह से sir. समझो कि व्हेन दिस लूप विल स्टार्ट, और जब ये इसके अंदर आएगा तो इसकी जो वैल्यू है, ये जो लूप है, ये शुरू से ही चलेगा. गोलगप्पे वाले एग्जांपल को देख लो ना. तो जब ये लूप चलेगा तो ये कहाँ से शुरू होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? 1 से शुरू नहीं हो तो कहाँ से 1 शुरू से हो? शुरू होना चाहिए. 1 से. क्योंकि what we want is, we want this loop will run this many number of time, 100 times. Yes, sir. 6 गोलगप्पे है तो आप इस लूप को कहीं से भी चला लो, मतलब that doesn't matter, but the point is कि आपका यहाँ पे टास्क क्या करना चाहते हो. मेरा टास्क यहाँ पे था कि मुझे 6 गोलगप्पे प्लेट प्रिंट करनी है. So that's why it is starting. Okay, Okay, sir. got it? Got it. Yes, Rajat. सर पहले के सेशन में हमने देखा था कि वेरिएबल एक वेरिएबल को अगर हम 2 बार इनिशियलाइज करते हैं तो एरर आ जाता है, कुछ ऐसे हाँ, एरर आते हैं। और यहाँ पर राइट. आपने जे की वैल्यू सपोज 2 हो रही है और फिर वापस इनिशियलाइज करते हैं 1 आफ्टर एडिंग 1 इटरेशन। सो हाउ इट इज पॉसिबल सर? मतलब जैसे कहाँ पे, जैसे इसमें कह रहे हो? यस सर, ये जे की वैल्यू यहाँ पे 2 हो रही है, जे की वैल्यू यहाँ पे हम्म. 3 हो गई है सर ये, हम्म. एंड अगेन जे की वैल्यू 1 हो रही है। ओके ओके, देखो इमेजिन ये करो, बिकॉज वेन एवर यूर इनर कोड विल वर्क ना, जब आपका इनर कोड रन करता है, वेन एवर यूर इनर कोड विल रन, सो जी। इनर कोड में बेसिकली पॉइंट क्या है कि व्हेन दिस इनर कोड इज रनिंग, सो इट इज एक्चुअली रनिंग फ्रॉम द स्क्रैच. तो ये सेम ही वेरिएबल है, मतलब इट्स नॉट लाइक दिस वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड टू टाइम्स. अगर मैं एक और जे का वेरिएबल बना दूं तो एरर क्रिएट करेगा. ठीक है, अगर मैं इसके अंदर एक और इंट जे बनाऊं तो बेसिकली वो क्रिएट प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. नाउ इट इज शोइंग एरर. ओके, बिकॉज इट इज सेइंग डुप्लीकेट वेरिएबल. बट हेयर व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली इज वी आर नॉट डिक्लेयरिंग इट 2 टाइम्स. तो जब मैंने यहाँ पे इंट लिखा ना, तो इसका बस मैं आपको एक सीक्रेट देना चाहता हूँ, क्योंकि दैट यू विल लर्न इन द फ्यूचर सेशन, कि हेयर आई एम डिक्लेयरिंग इंट जे इन दिस प्लेस. ठीक है, तो जहां पे मैं डिक्लेयर वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ ना, तो उसकी जिंदगी ना उस ब्रैकेट के अंदर तक रहती है, मतलब उसका जो स्कोप रहता है वो उसके ब्रैकेट तक के अंदर तक रहता है. तो व्हेन दिस कोड इज एक्चुअली गेटिंग एग्जीक्यूटेड, जब इसका एग्जीक्यूशन खत्म हो जा रहा है, सो उसके बाद बेसिकली ये जे वेरिएबल भी जिंदा नहीं है. सो व्हेन वी आर एक्चुअली कमिंग बैक टू दिस कोड अगेन, एट दिस पॉइंट ये जे फिर से जिंदा हो जाएगा, क्योंकि इसकी जिंदगी ना इसके ब्रैकेट के अंदर ही है. तो देखो, अगर इफ आई एम क्रिएटिंग द वेरिएबल, अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ सपोज यहाँ पे इंट के, इसकी जिंदगी कहाँ तक होगी? इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ तक. हम्म। इस ब्रैकेट, इस वेरिएबल के को आप कहीं पे भी प्रिंट कर लो, वो प्रिंट करने देगा. लेकिन और इस ब्रैकेट के अंदर आप 2 बार के को वेरिएबल नहीं जनरेट कर सकते. यू कैन नॉट क्रिएट इंट के 2 बार, क्योंकि आप एक ही जगह पे 2 भाइयां जनरेट कर रहे हो. So that is the concept of scope, but that you will learn later. Okay. But अभी the point here is you need to understand one thing. ये एक अंदर की मशीन है. Whenever this loop will get run, so at every point जब वो इस पार्ट पे फिर आएगा तो वो फिर से उसकी वैल्यू को रीसेट करेगा. ओके सर। Getting it?
वो every time whenever this loop will run and when this loop will done executing, और फिर ये इसके पास जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा तो उसकी वैल्यू को फिर से शुरू से चलाएगा. So that's why you can see that like every time when this loop is getting executed and I is coming to 2, तो जब I 2 पे आया तो इसकी वैल्यू फिर से रीसेट हो गई J1 से. So then that is the main point. Okay. So it is applicable only for loops or anything other else. नो नो, मतलब So नेस्टेड लूप में बेसिकली आपको तो ऐसी चीज देखने के लिए मिलेगी. एंड ज्यादातर क्योंकि रीसेट सेट ये सबको सिर्फ इसी में मिलेगा, लूप्स में ही. okay sir. ओके, ठीक है. ओके, थैंक यू. ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट कंसेप्ट. सो द नेक्स्ट कंसेप्ट आई वांट टू टेल यू विद अ स्टोरी. ठीक है, मैं आपको ये एक स्टोरी से बेसिकली आई वांट टू टीच यू दिस नेक्स्ट कंसेप्ट. So the next concept is actually on, we'll see some patterns. Okay, we'll see some patterns here. Now the story here is कि there was one father and son. अब पिताजी और बेटे की स्टोरी ही आपको आगे का कंसेप्ट सिखाने में हेल्प करेगी. दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू यूज दीज टू. ओके, सो फादर एंड सन. Now, what happened once upon a time, there was once in a village. So what happened? एक बार एक father थे और एक उनका बेटा था. And at that point, father realized that कि okay, father was a farmer, okay, and he realized this thing कि okay, I need to teach my son how to basically how to do मतलब how to put seeds in the field. Okay, field में seeds कैसे put करने हैं. क्योंकि the child was not, the son was not aware of the rules and all kind of thing, because there were different kind of farms. Like if I'm talking about one field, so एक फील्ड में हो सकता है कि सिर्फ आपको बीज एक पैटर्न में ही पुट करना है. Okay, it suppose if I'm saying कि like in this field we need to put the seeds in this pattern. In another field it might happen that like we can put in this pattern. Okay, so the child doesn't know that. It depends upon the weather condition, okay, and the rain, the soil, and all this kind of thing. That's why father want to teach all these lessons to you. ओके, और इससे आपको भी बहुत सारे लेसन्स मिलेंगे चीज़ें सीखने की. सो दिस इज समथिंग लाइक थ्रू दिस वी विल अंडरस्टैंड द पैटर्न पॉइंट, वी विल अंडरस्टैंड द पैटर्न कंसेप्ट ऑफ नेस्टेड लूप. सो बेसिकली व्हाट वी विल डू इज, तो फादर ने क्या करा, फादर अभी बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, फादर की एज बहुत ज़्यादा है. फादर इज सेइंग दैट आई कैन नॉट रन, ओके, आई कैन सन एंड आई कैन ओनली कमांड यू एंड यू नीड टू फॉलो माई इंस्ट्रक्शन and accordingly you will learn how to plant the field. Okay, how to put seeds in the field. Now in this case what will happen now, अब बेसिकली जो फादर के पास हम पहली प्रॉब्लम को देख रहे हैं, फादर हैज 5 फील्ड्स. फादर के पास कितने फील्ड हैं? 5. Father has 5 field. Now father is saying that okay, now let's do one thing. What we need to do is we need to put seeds in the field. So basically what will happen, so these are actually our field. So father is saying that I will go with you, and what we will do is, and I will instruct you how many seeds you need to put. तो basically ये ऐसा है कुछ फील्ड. तो फादर ने बोला मैं दौड़ भाग नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी उम्र हो गई है, मेरे घुटनों में दर्द रहता है. ठीक है, तुम भागोगे, तुम दौड़ोगे, एंड आई विल एक्सप्लेन यू. सो इमेजिन दैट दिस इज माई फील्ड 1. ये मेरा फील्ड 1 है. दिस इज माई फील्ड 1. Okay, this is my field 2. This is my field 3. This is my field 4. This is my field 5. Suppose there are 5 fields father has. Now father came to like this place and father is telling me, look son, this is my first field. Now what is your job is put 5 seeds in the field. So what son will do? Son is actually what son is doing is, तो सन को करना क्या है, मतलब सन एक्चुअली पेरेंट एक्चुअली सन फादर एक्चुअली सन को ये सिखा रहा है कि सीड्स ऑलरेडी बो करे हुए हैं बट यू नीड टू टेक द फूड आउट ऑफ हिम. तो बेसिकली सन ने यहाँ पे क्या किया, व्हाट सन इज एक्चुअली डूइंग इज, सन हैज अ बैग, सन के पास एक अपना एक बैग है. ओके, एंड इन दैट बैग व्हाट ही इज डूइंग इज ही इज कलेक्टिंग द, बिकॉज इमेजिन दैट देयर आर like some seeds are present here 1 2 3 4 5, or you can say that कि आप ये इमेजिन कर लो कि
सन को यहाँ पे सीड डालने हैं, तो सन व्हाट सन विल डू, सन विल कम हियर, सन विल पुट सीड हियर, देन ही विल पुट सीड हियर, then he will put seed here, then he will put seed here, because he need to put 5 seeds. He need to put 5 seeds in every field. Okay, after he is done, so now father will come to the next field. Father will tell son, okay, just run on this field and put 5 seeds. 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 So total seeds are 5. Again, now father is coming and now telling son, okay, just go to this one and put 5 seeds. Now from this, tell me one thing. देखो, previously I told you this concept कि we have something known as outer loop or we have something known as inner loop. Okay, I told you this concept previously, outer loop and inner loop. Now outer loop के बारे में ये बात मैंने बोली थी आपको. This is the one who actually manage, and this is the one who is actually doing the task. Now tell me, in these two people, if I'm talking father and son, who is the one who is managing? Who is the one who is actually doing the managing? So basically, it's the father. It's the father who is actually doing the management thing. And it's the son who is actually doing the task. Now tell me, now answer me one question. Father will take to the son in how many fields? मतलब how many field father will take to the son? कितने फील्ड है फादर सन को कितने फील्ड में ले जाएगा? तो बेसिकली 5 फील्ड्स में. ठीक है, अब मुझे ये बताओ, इन एवरी फील्ड हाउ मेनी सीड द सन विल पुट इट, लाइक इन एवरी फील्ड हाउ मेनी सीड्स, सो ही विल डू 5 सीड्स. ठीक है, सो नाउ लेट्स राइट द कोड फॉर इट. अब इसके लिए कोड लिखते हैं, चलो. So basically I am removing everything. Now here what I'll do, I'll declare a father for int father. Father is actually saying that I have, मेरे पे 5 खेत हैं पुश्तैनी. ठीक है, तो father will say that I am running a loop of father less than equal to 5. Why? Because one by one father will take him to the first field, then second field, then in this manner, no? Father plus plus. Now he's taking to the son. Now inside, you know that I already asked you, like who is the manager? Father. Who is the task doer? Is the son. So inside it, I'll write for int son equals to 1, and son is less than equal to, because son need to put 5 seeds. Remember this thing, because son is the one who is actually doing the task. Okay. Now system dot out dot print ln. Now this is seed. ये seed है हमारा ये. So sun is actually putting this seed. Now after that, after this loop is done, what I'll do, I'll just print a slash n, so that ताकि हम difference को देख पाएं screen पे. Now if I execute it, clear. Now you can see that problem. Now if I run it, Java problem 2.java. Now let's see this thing. Now you can see that he's actually putting 5 seeds, then 5 seed, then 5 seed, then 5 seeds, because father is actually taking him to, father is one, value is 1, then son is putting 5 seeds. Okay, but ये थोड़ा दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है. Okay, because ये ऐसे लग रहा है ना vertical. So let's do one thing. What son is doing is I'm creating a bag. Okay, मैं एक bag create करता हूँ. इस bag के अंदर basically what he will do is he will, from this bag he will actually put the seed. इस बैग से बेसिकली वो सीड को पुट करेगा. तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, वी आर एक्चुअली डूइंग अ काइंड ऑफ अ कलेक्शन. में हम इसके अंदर एक काइंड ऑफ अ कलेक्शन कर रहे हैं. तो व्हाट आई एम डूइंग इज, every time when this loop will run, so we will add a seed. This is our seed, we will add the seed into bag, the second seed. So this is a concatenation operation. So seed, एक star, 2 star, 3 star. So let's see how the output will look like. One second, I haven't printed the bag. तो यहाँ पे बेसिकली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे I'll print, instead of this slash n, I'll put print my bag, because once the sun is done with the this thing, then we'll see that what is the progress.
एक बार सन ने सारे सीड डाल दिए, फिर हम देखेंगे कितना किया है। 1 सेकंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। मैंने यहाँ पे str क्यों लिखा? दिस शुड बी str स्ट्रिंग, माय बैड, सॉरी। Now you can see that putting first, this is done by the father, the second, the third is done by son, the fourth, and the fifth. Is it looking good? Because instead of this, at this point, it was printing vertical in the vertical fashion. But right now you can see that it is actually printing in a horizontal fashion. Getting it? Everyone? हाँ, मतलब हम प्रिंट एलन की जगह प्रिंट भी लिख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो, we can also do without print ln, we can also do that thing, that is right. But abhi ke liye just try to understand one thing, like this is how we are doing it. Okay, पहले मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं आया? Okay, so now you can see this thing, how this output is actually coming. And now अब यहाँ से हमारी असली स्टोरी शुरू होती है, ठीक है? दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ प्रॉब्लम। अब ये तो हमारा पहला खेल था। Now let's, I'm coming to the next problem statement. So the next problem statement is कि suppose I have another field, okay, I'm taking to the another field. अब फादर ने अपने सन को दूसरे फील्ड में ले गया, लेट्स आई एम टेकिंग यू टू द फील्ड 2। नाउ फादर इज सेइंग कि ये फील्ड थोड़ा डिफरेंट है, दिस फील्ड इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट वन, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट और यहाँ का सॉइल थोड़ा डिफरेंट है, तो उसमें हम उस तरह से सीड नहीं डाल सकते। तो बेसिकली इन प्रीवियस वन व्हाट यू हैव सॉ, लाइक द सीड वाज एक्चुअली पुट इन दिस वे। सीड हमने कैसे पुट करा इसमें? We actually put the seed in this way. So guys, what you can do is you can also put a space here so that it will look good. This pattern will look good. Now you can see that like this is actually looking good because I have put a space. Okay, so seed space, seed space, seed space. So that's why this pattern. So you can practice around it. But now let's see one thing. Now I'm coming to the field. So this field has actually different climatic conditions. So we cannot put seed in that manner. So now what father is saying that I will take you to my field. मैं अपने field में आपको ले जाऊंगा. तो father is saying that okay, I'm taking you to my field. And what son need to do is, son को क्या करना है? पहले field में एक बीज रखना है, दूसरे field में दो बीज रखने हैं, तीसरे field में तीन बीज रखने हैं। तो फादर इज सेइंग दैट आई विल गिव यू कमांड, इफ आई एम सेइंग 1 तो वहां पे एक रखना। फादर इज सेइंग इफ आई एम सेइंग 2 देन दो बार वहां पे दो सीड रखना। इफ आई एम सेइंग 3 देन पुट 3 सीड्स। इफ आई एम सेइंग 4 देन सन नीड टू पुट 4 सीड्स। इट टोटली डिपेंड अपॉन माय इंस्ट्रक्शन। इफ आई एम सेइंग फादर 5 देन पुट 5 सीड्स। गेटिंग इट? What is the situation of this field? The situation of field is very different because the climatic condition and soil is different. So father is saying that when I'm saying 1 तो 1 ही रखना, 2 बोलूंगा तो 2 रखना, 3 बोलूंगा तो 3 रखना। Now what is your task is this was the code from the previous one. What you need to change this code. आपको इस code में थोड़ा कुछ change करना है so that you will be able to get this kind of pattern. Now think about it. How will you do it? I'm giving you 2 minutes. Just go through it and let me know. अच्छा, अगर if you are unable to copy in Zoom, then what you can do is you can just analyze the code from there only. वहीं से ही आप analyze करो and just try to see what is the difference.
Okay, so let's see the solution. देखो, अब basically now try to understand one thing कि here who is actually managing is the father. Okay, father is the manager. He is actually is sitting in the outer loop. Son is sitting in the inner loop. Now just look into this code very carefully. अब इसमें सन 5 बार क्यों भाग रहा है? Why sun is actually running 5 times? Because of this condition. Am I right or not? Just tell me. Am I right or not? Why sun is running 5 times? Because of this condition. क्योंकि सन को यहीं पे यही बोला जा रहा है कि भाई 5 बार भागो, राइट? अब नाउ बेसिकली बट फादर इज सेइंग कि बेटा जस्ट फॉलो माय इंस्ट्रक्शन, डोंट गो इन योर वे. एज आई मेंशन 5, तो डोंट गो एज की मतलब जो मैंने बोला 5 तो 5. अभी इफ आई एम सेइंग 1 देन गो 1, इफ आई एम गोइंग टू सेइंग 2 देन 1. सो हियर द कंडीशन शुड बी, because if father is saying 1, then in that case you need to follow my instruction. So I am saying son is less than father 1, so it will go only till what father is saying. If father is 2, then it will go only till when what the father is saying. Am I right? So father is 1, then son will only go till 1. Son will only put 1 seed. Am I right or not? Tell me. So basically here what is happening, it is saying that if sun is less than equal, so here I'm changing the condition of only this, because only because of this condition sun is running 5 times. And now if I execute it, let's see what will happen. Ta-da! So now you can see that like this kind of pattern is getting printed. Now father actually solved the second problem also. Understood? Now let's come to the next field. Let's come to the next problem. That is a field 3. That is a field 3. अब now imagine this thing कि father is saying कि ये वाला field थोड़ा different है. This field is very different. मतलब जो अब जिनमें मैं अब ले जाने वाला हूँ, this field is very different. Okay? इसका pattern थोड़ा अलग है. इसमें basically father is saying that कि in this field you need to put basically 5 seeds first. In the second one you need to put 4 seeds. In the third one you need to put 3 seeds and seed. So son is actually doing this start. Father is saying, okay, then you. But father is saying that follow my instruction here also. Father यहाँ पे यही कह रहे हैं कि मेरी instruction follow करो. So father is saying that if I'm saying 5, so just put that many number of seeds. If I'm saying 4, then put that number of seeds. And in this way, you need to put the seeds. Now what you need to do is you need to change the condition, something you need to do here, is code में, so that like it will print the pattern in that manner. You need to print the pattern in this manner. Okay, I'm giving you 1 minute. Just tell me how will you solve this problem. Okay, some has actually figured out the solution. Okay, others, you just need to change the one line. एक line बस बदलनी है and your all problem will get solved. Okay, nice. Son is less than equal to father is तो already हो गया है. ठीक है. अब यहाँ पे just clearly see one thing. अगर आपको लूप लिखना है ना, तो लूप लिखने का तरीका यही है. Just see that for when first father value is 5, then son is running 5 times. When father value is 4, then son is running 4 times. When father value is running 3, then son is running 3 times. When father value is 2, then son is running 2 times. When father value is 1, then son is running 1 times. Now you can see that
like just this is a loop which is running 5 4 3 2 1. So isn't it a reverse loop? ये reverse loop नहीं दिख रहा है 5 4 3 2 1. So what we will do, father is actually first saying that कि बेटा पहले 5 पे 5 सीट डालो, and here I will write a reverse loop. So this is, and son will just follow the instruction of father, and when father is saying 5, then son will put 5 seeds. Now let's see what will happen. Father is saying 5, and now here it is saying that I'm first telling you just put the 5 seed first, and then you can come to the next one. Now you can see that like this is the way. Okay, getting it, everyone? Like 5 seeds. So first putting 5 seeds, then third seed, then 3 seeds, then 2 seeds, then 1 seed. So this is the problem statement for this one. Okay. अब देखो, अब आप ना कोई भी पैटर्न बना सकते हो इससे. अगर आपको ये समझ में आ गया देन यू कैन क्रिएट एनी काइंड ऑफ पैटर्न. लेट्स सी व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग. तो पहले मैं चलता हूँ इस वाले पैटर्न में. ओके, सो इंस्टेड ऑफ दिस नाउ यू कैन प्ले अराउंड विद दिस पैटर्न. Problem 5.java. So what I'll do is I'm copy pasting this code, and I'm saying this is problem 5. Now let's see what it is printing. Java problem 5.java, and if I run it, let's see what will be the output. Now you can see that this is actually printing this one. This was the problem which I have discussed earlier. अब इसकी जगह, स्टार की जगह मैं क्या करता हूँ, मैं सन की वैल्यू रख देता हूँ. सन जहां जहां दौड़ रहा है, इट्स समथिंग, इंस्टेड ऑफ दिस स्टार आई एम पुटिंग द वैल्यू सन. Okay, sun is moving from 1 2 3 4 5. Now let's see if I change it to sun, what will happen. ठीक है, it is actually printing this. अब अगर मैं एक नया प्रॉब्लम लूं, प्रॉब्लम 6.java, मैं दूसरा वाला प्रॉब्लम लूं जिसमें मैंने दूसरी चीज प्रिंट करी थी. सपोज दिस वन, प्रॉब्लम 6.java. Now if I print this, let's see what will happen. This is something known as playing around. Now if I just, instead of this star, if I just put the sun value, let's see what will happen. Now 1 2 3 4 5 1. Okay, 1 2 3 4 5 1. So basically 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1. Now I just want to do another experiment. I just want to show you another thing. तो मैंने जो ये वाला स्टार दिखाया था, ये वाला पैटर्न, आई विल जस्ट शो यू. पहले मैं आपको ये वाला पैटर्न दिखाता हूँ. दिस इज प्रॉब्लम 7. अगर बेसिक समझ में आ गए हैं देन इट विल वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस. नाउ इफ आई जस्ट प्रिंट इट, सो दिस इज एक्चुअली प्रिंटिंग दिस. ओके, सॉरी, मेरे को ये वाला नहीं चाहिए था, मुझे ये वाला चाहिए था, ये वाला. Basically in this one I want son should be less than equal to father. So let's see what will happen. ठीक है, it is printing this. Now अगर मैं ये वाला प्रिंट करूं, ये वाला प्रॉब्लम 3, तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन. मैं 3 को प्रिंट करता हूं, तो 3 वाला क्या प्रिंट करता है? 3 is actually printing this. Now what I'll do, I'll copy this code, this complete code. Okay, this part of the code, and ये वाला जो मेरा कोड था which was it was printing this. तो इसके नीचे ही मैं, जब ये खत्म हो जाता है, when this code is actually ending,
after this code I'll put this another code. ठीक है, when like जहाँ पे कोड खत्म हो रहा है उसी पे I'm actually printing this one. Now let's see what will get printed. So guys, this is known as pyramid pattern. Okay, getting it? अब मैं सिर्फ बैक की जगह सिर्फ सन को बदल दूं, यहाँ स्टार की जगह सिर्फ सन को बदल दूं. लेट्स सी व्हाट विल हैपन. I'm not printing star. Instead of printing star, I'm printing. So now you can see that 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2, and now it is actually going down. Guys, understood? बस खेलना है उसके बाद अगर बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गए. So I hope you understood these concepts. Okay. And now I just want to tell you the last one. मैं आपको बस एक last concept पढ़ाना चाहता हूँ. This is the concept of basically this is the concept of break and continue. Okay. So this is the last thing which I want to tell you. And so दो concept हैं इसमें. तो 1 second. One second. So guys, the concept is this. Basically, the first concept is break. The first concept is break and concept. Okay. I think you already know break. The break के बारे में आपको already पता है. What break is? Break is something like known as stop. But remember one thing. Remember one fundamental. What is that fundamental? The fundamental is that कि if you use any kind of break, अगर आपने break यहाँ पे use किया, suppose if you are using break condition, and suppose you are doing some break at some condition, so what will happen? Break will take out you from the current loop. ऐसा नहीं कि break program को stop कर देता है. Break will say that okay, let's come out from this loop. So this is the single loop. Now if I'm talking about a double loop, और डबल लूप के अंदर अगर आपने बेसिकली इफ यू यूज इफ कंडीशन एंड देन यू डू अ ब्रेक, अगर आपने यहाँ पे ब्रेक किया, देन व्हाट विल हैपन इज इट्स नॉट लाइक द प्रोग्राम विल स्टॉप. ब्रेक विल टेक यू आउट फ्रॉम दिस लूप ओनली. जिसके अंदर ब्रेक लिखा रहता है उसी लूप के अंदर से बेसिकली ब्रेक विल टेक यू आउट एंड देन दिस लूप विल अगेन कंटिन्यू. गेटिंग इट? So break will take you out from the code, but it's not. But from where it actually will take you out? It will take you out from the current loop. जिस loop के अंदर आप लिखे गए हो. अगर आप में एक ही loop है, if there is only one loop is written. अगर आप ये समझो कि सिर्फ एक loop written है, मतलब एक loop लिखा गया है, और उस loop के अंदर if condition लगा के suppose you are breaking something, that means इट विल टेक यू आउट फ्रॉम द कंप्लीट कोड. तो आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा, तो खत्म हो गया आपका प्रोग्राम, क्योंकि एक ही लूप था, वहां से बाहर आ गए. बट इफ सपोज देर आर मल्टीपल, if suppose imagine that there are multiple nested loops you have written, then it will only take you out from the current loop, जिस लूप के अंदर आप लिखे हुए. ऐसे नहीं कि बाहर के लूप से भी वो बाहर कर देगा. ठीक है, देखो पापा ने घर से बाहर निकाला, इसका मतलब ये तो नहीं ना दादाजी ने भी घर से बाहर निकाल दिया. ठीक है, तो दैट मीन्स अगर दादाजी के बेटे अगर फादर हैं तो फादर का बेटा मैं हूं, तो इसका मतलब फादर ने घर से बाहर निकाल दिया. इसका मतलब ये नहीं ना कि दादाजी ने भी बाहर निकाल दिया. सो दैट नीड यू टू अंडरस्टैंड. आई वुड सपोज इफ सम पर्सन डजंट हैव एनी ग्रैंडफादर, और उन्होंने घर से निकाल दिया, पापा ने घर से बाहर निकाल दिया, तो मैं निकल ही गया ना सबसे बाहर, क्योंकि ग्रैंडफादर है नहीं. Getting it? So that is the main fundamental of break. So here I want to explain you this break concept with a story. ठीक है, मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू बेसिकली आई विल एक्सप्लेन यू. So basically there are two things. There were two people in the past. The one was Sultan and another was Bahubali. Okay, दोनों बहुत बड़े किंग थे. And what happened? ओके, नाउ व्हाट हैपेंड. तो इस कहानी को सुनो बस, ठीक है, कहानी ही सुननी है आपको, एंड यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. सो द स्टोरी इज समथिंग लाइक दिस
in the past, once upon a time, there was two king, Sultan and Bahubali. Okay, and Sultan is having a like great kingdom, like बहुत बड़ा kingdom था, ठीक है, बहुत ही बड़ा kingdom था. But Bahubali was not like doesn't have any kind of kingdom. उनके पास कोई kingdom नहीं था, उनके पास कोई राज्य नहीं था. Okay, so what happened? So Sultan and Bahubali was very good friends. They were very good friends. Now what happened? तो Sultan was so basically what happened? तो अब अगर आप imagine करो ये सुल्तान का field है. तो Sultan said, I am giving you some part of my area to Bahubali. I am giving you some part of my empire to Bahubali. Now later what happened? But उन्होंने एक condition दी भाई बाहुबली को, ठीक है, क्योंकि सुल्तान का जो बेसिकली आप इमेजिन करो उनका सीजीपीए चल रहा है. सीजीपीए मतलब देयर इज समथिंग लेवल. ओके, ऑल अराउंड द वर्ल्ड हर एक किंग का एक लेवल चलता है. तो इमेजिन दैट सुल्तान इज सेइंग दैट कि इफ बेसिकली इफ सपोज सुल्तान इज एक्चुअली एट 3 लेवल, ओके, एंड इफ बाहुबली गॉट द किंगडम, तो बाहुबली ऐसा भी ट्राई कर सकते हैं ना कि दे ही विल आल्सो अटैक ऑन डिफरेंट किंगडम एंड कॉन्कर दैट. तो सुल्तान सेड बाहुबली कि ठीक है तुम जीतो जितना तुम्हें जीतना है, जितना किंगडम यू वांट टू विन दैट अप टू यू. बट रिमेंबर वन थिंग, एट एनी पॉइंट अगर मुझसे बड़ा बनने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारे प्लान पे अटैक कर दूंगा. ओके, मैं सब कुछ छीन लूंगा. अगर मुझसे बड़ा बनने की कोशिश करी देन आई स्नैच एवरीथिंग फ्रॉम यू. सो इन दैट केस, सो इट जस्ट गेव द कंडीशन. तो बाहुबली ने इस बात को ध्यान रखा कि ओके, जब भी मैं बड़ा बनने की कोशिश करूं, इवन इफ आई एम अटैकिंग अनदर क्लैन, I'll ensure this thing. I'll never bigger than Sultan, because otherwise Sultan will attack on my clan. So now let's try to see this through code. इसको कोड की तरह समझते हैं, कोड के थ्रू कैसे. Now here you can see that like this is the thing, and here I am writing the code. So imagine that there is a int Sultan. Okay, Sultan has some value 1, Sultan, and Sultan is less than equal to 10, and Sultan plus plus. Now here I am writing for int Bahubali. Okay, Bahubali is 1, Bahubali is less than equals to 10, Bahubali plus plus. Now here I am writing this 2 loops, and in this loop what I am saying here is कि अब मैं इसके अंदर कुछ वैल्यू प्रिंट करता हूँ. ओके, सो आई एम जस्ट डूइंग द प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln. Now so let's see the value of Sultan. So Sultan value is plus Sultan, and here I am writing, and this is the value of Bahubali, and equal to Bahubali. Okay, so let's see the output for this. So what I'm doing, I'm running 2 loops. Sultan is running from 1 to 10, Bahubali is running from 1 to 10, and if I execute it, let's see what will happen. So this is problem 8. This is problem 8. So let's see if I execute this code, what will happen. So this is giving some error. So let's see what is the error. Plus and Bahubali. Now you can see that like Sultan value is 1 and Bahubali is value 1. Sultan value is 1, Bahubali value is increasing. तो आप यहाँ पे देखो बाहुबली ने गलती क्या करी. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, बाहुबली एक्चुअली बिकम ग्रेटर देन दिस. बाहुबली इज एक्चुअली बिकम ग्रेटर देन दिस सुल्तान. सुल्तान ने कहा फिर जब मेरी वैल्यू जो भी होगी उस मेरे से बड़े मत बनना. अगर मेरे से बड़े बनने की कोशिश करी देन आई विल अटैक यू ऑन योर क्लैन. ओके, so now what I'll do is I need to write a condition, क्योंकि मुझे सुल्तान की कंडीशन यहाँ पे लिखनी पड़ेगी. तो basically if Bahubali
becomes, सुल्तान का ये कहना था कि मुझसे मेरे जितने बन जाओ दैट इज फाइन, बट मुझसे बड़े मत बनना. इफ बाहुबली becomes greater than सुल्तान, then what I am doing is I am breaking it. ओके. तो पहले मुझे बताओ, इसको देख के तो पहले इतना समझ में आ रहा है ना, सुल्तान वन बाहुबली वन, सुल्तान वन इसमें बेसिकली बाहुबली ने गुस्ताखी कर ली. ओके, बिकॉज बाहुबली हैज एक्चुअली ब्रोक द प्रॉमिस एंड ही इज एक्चुअली बिकमिंग ग्रेटर. सो दिस इज नॉट अ गुड थिंग. बट what is the right code? So right code I have written here. So I just written ki if Bahubali is greater than Sultan, then break. So now you can see that Sultan can become equal to Bahubali. Now you can see that Bahubali didn't become greater than this. Now Sultan is value 2, then Bahubali become 1. Then Sultan is 2, then Bahubali value will become 2. Sultan is 3, then Bahubali again start from 1. Sultan Bahubali 2. Sultan 3 to Bahubali 3. But in any case, you can see that like Bahubali is not breaking the rule because Bahubali is a true friend. Getting it? Everyone and getting this point? Okay. So what I have done here is at any point when Bahubali is greater than Sultan, so this code will got break and it will come out and it will not execute for the further values of Bahubali because this is not meaningful. But अगर आपने ये कंडीशन हटा दी तो आप ना दोस्ती तोड़वा दोगे, आप ना नई वर्ल्ड वॉर लगवा दोगे, क्योंकि मैंने ये कंडीशन जब हटा दी तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाहुबली ने कितनी बड़ी गुस्ताखी कर दी. लाइक ही इज एक्चुअली इवन सुल्तान वैल्यू इज 1 एंड ही इज कीप ऑन ग्रोइंग 2 3 4 5 6. So that's why this condition is actually required. Okay, now I'm coming to the next story. The next story is of continue. The continuous story is very similar. Okay, the same story of Bahubali and Sultan. But the point here is the Sultan actually here in this case, in previous version, the Sultan was very greedy. Okay, not greedy, but not some kind of arrogant or something, you can say that. Okay, thoda khadus type now. But in this one, Sultan, in this version, Sultan is very, you can say that is, you can say that एक empathetic, a kind of empathy he has, like this kind of thing. So he's very good friend with Bahubali. But in this one, in this version, what the condition he has given to him is, condition क्या थी? In this version, he has given the condition. One second. इसमें कंडीशन ये थी कि basically here in this one the sultan is actually having a polite version. Okay, so basically in this one what is happening कि sultan is saying, giving condition to Bahubali is that कि okay my friend, okay, you are my very dear friend to me, and I am saying that like just as a kind of a respect, since we are friends, I'm telling you that ki, okay, since whatever value, whatever status I have in the, you can say that in the market or all over the world, you can cross me. It's something like I'm giving you this kingdom, a kind of an empire, a part of the empire, and it's up to you. I am giving you this responsibility. Just flourish it, okay, and usko aur badhao. But just as a, I just want to take a promise from you, okay. I'm not like I don't want to sound arrogant. बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे एम्पायर से ना प्लीज आप बड़े मत बनना, लेकिन अगर आपकी मर्जी हो तो आप बढ़ सकते हो. It's not like I'm stopping you and I will attack on your clients. Totally up to you. It's just that I'm taking the friendship from you. And anytime if you want to break that friendship, that totally up to you. That totally up to you if you want to break that friendship. And I will not attack on your client, even if you grow like that much. So this is the story for continue. So let's see if I write continue, what will happen. इसमें बेसिकली सुल्तान इज एक्चुअली जस्ट गिविंग एज अ फ्रेंडशिप. पहले वाले में धमकी दी थी, इस वाले में धमकी नहीं दी, इस वाले में फ्रेंडशिप का प्रॉमिस दिया, बट ऐसा भी नहीं बोला कि आई विल अटैक ऑन योर क्लैन. सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन. सो इफ आई एग्जीक्यूट problem 8.java,
Let's see what will happen. Now here you will see that the output is actually coming exactly the same. The output is coming exactly the same. Now, can anyone tell me what is the difference then? Like, what is the difference then between break and continue? Even the output is actually coming same, because you can see that Bahubali is actually not increasing its value just because of friendship. Just because of friendship. पहले वाले में डर के मारे नहीं बढ़ाई थी वैल्यू, बट इसमें just because of friendship. Anyone? ठीक है, I'll mute any one of you. विशाल, can you hear me? Yes, sir. आप बता सकते हो क्यों ऐसा, कैसा डिफरेंस आया? क्योंकि आउटपुट तो सेम है, बट हाउ वी आर सेइंग दिस कि बाहुबली इज एक्चुअली अ गुड फ्रेंड इन बाय सेइंग दिस थिंग? No, sir, I'm not able to figure ओके out. ठीक है, अभी अपने अनम्यूट मत करना, ठीक है? देखो, Okay. द मेन फंडा ऑफ कंटिन्यू इज ना स्किपिंग. कंटिन्यू इज एक्चुअली यूज्ड टू स्किप. इन केस ऑफ Yes, इन sir. केस इन केस ऑफ ब्रेक व्हाट वाज हैपनिंग इज कि जब ना सुल्तान की वैल्यू, बेसिकली सुल्तान की वैल्यू 1 थी, ठीक है, और बाहुबली की वैल्यू शुरू हो रही थी, तो बाहुबली ने 1 पे गया. देन बाहुबली वाज आल्सो हैविंग द चांस ऑफ गेटिंग 2. तो बाहुबली ने ट्राई किया Yes. 2 चांस करने का, मतलब उसमें ट्राई किया उसने. बट व्हाट हैपेंड, सुल्तान केम एंड अटैक्ड ऑन हिम, दैट्स व्हाई वी यूज्ड ब्रेक. Break. है ना? ब्रेक की वजह से उसने अटैक करा तो Yes, उस sir. बढ़ ही नहीं पाया. उसके बाद जब फ्यूचर में जाके व्हेन सुल्तान वैल्यू बिकम 2, देन अगेन बाहुबली स्टार्ट ग्रोइंग फ्रॉम 1, एंड देन अगेन ही ट्राइज टू क्रॉस दिस वैल्यू, बट अगेन सुल्तान एक्चुअली अटैक्ड. So in this case, Bahubali is also breaking the rule. Okay. Yes, sir. Now, and you can see that like he won't be able to move. वो 3 और 4 में जा ही नहीं पाया. मतलब It will बाहुबली break. के बाद हाँ जा ही नहीं पाया, क्योंकि उसने वहीं पे उसका लूप स्टॉप स्टॉप कर दिया, और देन लाइक Yes, स्टिल sir. Yes. But in case of continue, what happened when the Sultan value was 1? Okay, so Bahubali loop actually run for, इस केस में क्या हुआ कि जो बाहुबली का लूप था, उसमें बाहुबली का लूप 1 के लिए भी चला, एंड ही वॉज हैविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू गेट द वैल्यू 2, 3, बट उसने हर एक के लिए ना नो बोला. नो, नो, इट्स नॉट लाइक उसका लूप एक्चुअली चल रहा है. एंड वाई यू अनेबल टू सी Yes. दैट आउटपुट? अब वो आउटपुट देख क्यों नहीं पा रहे हो? कोड तो चल रहा है, कोड चलने पे लगा है. इट्स समथिंग लाइक व्हेन बाहुबली इज 2, देन दिस कोड इज रनिंग. Okay, but Yes, sir. Bahubali is saying continue, I don't want this opportunity, I don't want this, because I don't want to break my friendship. तो दिखने में आउटपुट दोनों सेम है, लेकिन ब्रेक वाले में क्या हो रहा है कि ब्रेक वाले में दिस दीज स्टेटमेंट्स आर नॉट रनिंग. ब्रेक वाले में क्या है? ब्रेक वाले का अगर इंटरनल वर्किंग आई एम जस्ट शोइंग यू, द इंटरनल वर्किंग इज दैट कि इफ सुल्तान इज 1, तो बाहुबली की वैल्यू इज 1 ओनली, एंड ही इज One. 2, इट इज गेटिंग स्टॉप्ड. व्हेन सुल्तान वैल्यू Stop. इज 1, Bahubali, when Sultan value is 1, so Bahubali is starting again from 1 and 2 and 3. At 3 he is getting stopped. It is not getting Stop. Break. executed for 3, 4, 5, 6. Okay, but in case of continue, Sultan value is 1, then Bahubali is actually running for 1, 2, 3, 4, 5, 6. Even the output is not getting printed. Why? Because of continue. Continue की वजह से बस ये स्टेप स्किप हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि लूप से बाहर निकल गया. बट बाहुबली मना कर Yes, पा sir. रहा है. वो मना कर रहा है कि नो, 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 आई वोंट, आई विल नॉट बिट्रे माई फ्रेंड. ओके, आई विल नॉट बिट्रे माई फ्रेंड, एंड even if you give me that level of value, I won't, because Sultan has done a lot for me. And if even then Sultan value become 2, again Bahubali started its value is Bahubali 1. can He 1, 2. हाँ, Says 3, समझ. no, 4, no. राइट. व्हाट आई एम सेइंग इज इन द बैक ऑफ द सीपीयू इज एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग द कोड, मतलब हमारे कंप्यूटर के Yes, in the बैक एंड back में. end, the values were changes, but not on the display. राइट, इसका मतलब ये कि ये कोड रन कर रहा है पीछे, Yes, मशीन sir. ज्यादा Yes. काम कर रही है, बट इट इज नॉट Get रिफ्लेक्टिंग it. Get. ऑन द स्क्रीन. ओके, सो गाइस, Yes, sir. दैट्स ऑल. सो अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू? विशाल, अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Understood. Okay, ठीक है. I hope everyone has understood this thing, and this was actually a challenge for me in the past to understand this difference, मतलब to make the student understand this difference between break and continue. और उसी दिन स्टोरी बनी थी बाहुबली और सुल्तान की, ठीक है?
तो कोई नहीं, बट एट द एंड यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। कोई बात नहीं, अगर जो चीज़ रह गई है एटलीस्ट यू हैव अ मोटा मोटा आइडिया। ठीक है, व्हाट इज दैट थिंग। तो guys, just practice well, do things, and like do your assignment. And in today's session, Faisal will take the question and it will help you. And like वो कुछ interesting problem he will solve in the today's session. Okay, Sir, ठीक we है, will okay, get the thank link of Replit problems in the notes as well. okay, okay, I'll put it. I'll put it. What I'll do is जो भी notes होगा ना, notes के top में I'll put the Replit link also. You will get the Okay, Replit. okay. Thank you, sir. Okay, note के top में आपको मिल जाएगा। ठीक है, Okay. thank you everyone. Okay, bye. Thank you, sir. So notes link, basically what you are saying is notes link concept, yeah, whiteboard, or you're saying कि that Replit link. Sir, notes provided on LMS just below the video. हाँ, notes में आपको Replit link चाहिए ना? Yes, sir. Those sheet which you have taught in our class. Okay, okay. So guys, I'll put the ये वाले जो whiteboard के notes हैं and Replit link I will put in the Notion doc. तो जब आप Notion को open करोगे, okay, तो वहां से it will directly take you to the Notion one, and there you will find the basically Replit link and this whiteboard notes. Okay, sir. Okay, ठीक है, thank you everyone, take care, bye. Thank you, sir.